ჩემს კოლეგებს საქართველოს პარლამენტის წევრებს, რომელთაც მრავლად წვდება პირველ პანელზე ზუსტად 20 წუთში. რეგიონული security challenge, and which is something that partners and both countries. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ძვირფასო კოლეგებო, ქალბატონო ვიცე-სპიკერო, ბატონო მინისტრო, ბატონო ელჩებო, პატივცემულო კოლეგებო საქართველოსდან, უკრაინიდან, აზერბაიჯანიდან, ესტონეთიდან, ლიტვიდან, ლატვიიდან და ნიდერლანდებიდან. მეგობრებო, მაქვს პატივი გიმასპინძლოთ სუამ-ის საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიურ მეათე სესიაზე თბილისის პარლამენტის სასახლეში. წელს ჩვენი ორგანიზაცია სუამი აღნიშნავს 20 წლის იუბილეს და საქართველოსთვის დიდი პატივია ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარეობა 2017-ში. გასული 20 წლის განმავლობაში ორგანიზაციამ ძალისხმევა არ დაიშურა წევრ ქვეყნებში ეკონომიკური განვითარებისა და დემოკრატიული ღირებულებების ხელშეწყობისთვის. სუამის დღის წესრიგის განუყოფელი ნაწილი ყოველთვის იყო პოლიტიკური, ეკონომიკური კუთხით, ასევე დარგობრივ დონეზე აქტიური თანამშრომლობა. თავმჯდომარეობის პერიოდში საქართველომ გამოიყენა ყველა არსებული შესაძლებლობა, რათა ეს თანამშრომლობა გამხდარიყო უფრო მრავალმხრივი და ეფექტური. 20 წლის განმავლობაში სუამმა წარმატებით დაიმკვიდრა ღირსეული პარტნიორის ადგილი საერთაშორისო საზოგადოებაში და ჩემთვის დიდი პატივია პრეზიდენტის თავმჯდომარის საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარის პოზიციიდან უხელმძღვანელო სუამის ასამბლეის მეათე სესიას. საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელად დავინიშნე სულ ცოტა ხნის წინ და გადაწყვეტილი მაქვს სუამის საპარლამენტო ასამბლეის საქმიანობის ყველა ფორმატში აქტიურად ჩავერთო. გუშინ უკვე მივიღე მონაწილეობა საპარლამენტო ასამბლეის კომიტეტების და ბიუროს მუშაობაში, სადაც განვიხილეთ სხვადასხვა საინტერესო თემები და მივიღეთ დოკუმენტები, რომელთაც დღეს ასამბლეაზე დავამტკიცებთ და წერტილს დაუსვავთ. მადლობას ვუხდით ჩემს კოლეგებს სუამიდან და ბალტიის ასამბლეიდან საინტერესო და შედეგიანი მონაწილეობისთვის. როგორც სუამის საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ახალი წევრი და ამავდროულად ხელმძღვანელი, დიდი იმედით მოველით ჩვენს მომავალ შეხვედრებს და თანამშრომლობის შესაძლებლობებს, სადაც საშუალება მომეცემა სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე საქართველოს პოზიციები გაგიზიაროთ. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო სუამისა და ბალტიის საპარლამენტო ასამბლეების სამაგალითო და ხანგრძლივი თანამშრომლობა. მინდა ვისარგებლო შესაძლებლობით და ბალტიისპირელ კოლეგებს მივულოცო მათი ასამბლეის დაარსების 25 წლის იუბილე და როგორც ასამბლეის მოქმედმა პრეზიდენტმა მადლიერება გამოხატო სუამის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი ქვეყნების მიმართ მყარი თანადგომისა და ტრადიციული ეფექტური თანამშრომლობისათვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ბატონებო და დიდი მადლობა.
გასულ წელს ორმა საპარლამენტო ასამბლეამ ხელი მოაწერა 2017-19 წლების თანამშრომლობის პრიორიტეტების გადაწყვეტილებას, რითაც არსებული თანამშრომლობის დონემ კიდევ უფრო აღმატებული ხასიათი შეიძინა და როგორც დელეგაციის ხელმძღვანელი გადაწყვეტილი მაქვს გავააქტიუროთ ჩვენი დელეგაციის წევრების მონაწილეობა ხელმოწერილი დოკუმენტის გათვალისწინებული მიმართულებებით. აქვე მინდა მივესალმო ჩემს კოლეგას ბენილუქსის საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს ბატონ ანდრე პოსტემას, რომელიც პირველად იმყოფება ჩვენთან და გამოთქვა იმედი, რომ კონტაქტები და თანამშრომლობა ჩვენ სტრუქტურებს შორის დღეიდან ახალ იმპულსს შეიძენს და სულ უფრო ინტენსიური გახდება. აგრეთვე მინდა მივესალმო სუამ-ის გენერალურ მდივანს ბატონ ალთაი ეფენდიევს და მადლობა გადაუხადო მას და მის სამდივნოს იმ დაუღალავი შრომისთვის, რაც მათ გასწიეს ჩვენი კომუნიკაციისა და საქმის კოორდინაციის ხელშეწყობისათვის. პატივცემულო კოლეგებო, სესიის პროგრამაში ჩვენ გავითვალისწინეთ რეგიონალური უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის, ტრანსსაზღვრო დანაშაულისა და მდგრადი განვითარების საკითხები. დღეს ეს სამივე თემა პრიორიტეტული მნიშვნელობისა და განხილული იქნება ჩვენს პანელებზე. უსაფრთხოება შავი ზღვის რეგიონში გამუდმებით საფრთხის ქვეშაა სუამ-ის სივრცეში არსებული კონფლიქტების გამო. ასევე ვერ უგულებელყოფ ტერორიზმისა და იარაღით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის მნიშვნელობას და აგრეთვე ენერგოსტაბილურობის პრიორიტეტულ ხასიათს. გამომდინარე აქედან, ჩემი მისასალმებელი სიტყვის დასასრულს მინდა გისურვოთ ასამბლეის მუშაობაში ნაყოფიერი მონაწილეობა და მოუთმენლად ველი თქვენი მხრიდან საინტერესო მოსაზრებების მოსმენას და ექსპერტული ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებას. მოკლედ, დავიწყოთ და კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება საქართველოში, ქალბატონებო და ბატონებო. დიდი მადლობა და ჩვენი ასამბლეის ოფიციალური გახსნისთვის მსურს სიტყვა გადავცე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილეს ქალბატონ თამარ ჩუგოშვას. დიდი მადლობა, მოგესალმებით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სახელით. მინდა ასე ვთქვათ, მოგესალმოთ, კეთილი იყოს თქვენი ჩამობრძანება საქართველოში და ჩვენთვის პატივი არის, რომ შეგვიძლია გიმასპინძლოთ საქართველოს პარლამენტში, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი დემოკრატიული ინსტიტუტია. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, განსაკუთრებით მივესალმები ბალტიის ასამბლეის პრეზიდენტს, პროფესორ აადუ მასს, როგორც გიორგიმ აღნიშნა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ წლების განმავლობაში ბალტიის საპარლამენტო ასამბლეამ მნიშვნელოვან მხარდაჭერას და პოლიტიკურ მხარდაჭერას პირველ რიგში უწევდა ამ საპარლამენტო ასამბლეას. ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მივესალმები ბენელუქსის პარლამენტის პრეზიდენტს ანდრე პოსტამს, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, სტუმრებს. აქვე გამოვიყენებ შესაძლებლობას და სუამ-ის საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარედ არჩევას მიულოცავ გიორგი მოსიძეს, რომელიც სულ ახლახანს იქნა ამ პოზიციაზე არჩეული და რომელზეც ჩვენ განსაკუთრებულ იმედებს ვამყარებთ და იმედია, რომ აი ამ მისი თავმჯდომარეობის პერიოდში სუამის საქმიანობა კიდევ უფრო გააქტიურდება, ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ასეთი მოლოდინები. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოსთვის საგარეო პოლიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი წარმატებისთვის და დემოკრატიული განვითარებისთვის. ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ძირითადი სვეტი და საყრდენი. აწლეულების ბოლო 20 წლის განმავლობაში ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან ერთად მჭიდრო თანამშრომლობით სუამ-მა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის შენარჩუნებაში, რომელიც მტკიცედ არის მიმართული მშვიდობის და დიდი რეგიონალური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ბოლო წლების განმავლობაში ასამბლეამ როგორც სტრატეგიული ინტერესების გაზიარების პლატფორმამ კონსტრუქციული როლი ითამაშა სუამ-ის წევრ ქვეყნებს შორის საპარლამენტთაშორისო ურთიერთობის გაღრმავების საქმეში. თანამშრომლობის არსებული გამოცდილების შედეგად საპარლამენტო ასამბლეაში გამყარდა კონსენსუსის და ერთობის შეგრძნება. ჩვენი თანამშრომლობისთვის უმნიშვნელოვანესი ასპექტია ჩვენი ერების დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფა. ასევე რეგიონული უსაფრთხოება, დემოკრატიული პრაქტიკის ხელშეწყობა და სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული განვითარება. თანამშრომლობის კიდევ უფრო გასააქტიურებლად აუცილებელია გამოინახოს ახალი შესაძლებლობები.
რათა მოხდეს ასამბლეის ყველა ორგანოს ეფექტური და შედეგზე ორიენტირებული ჩართვა ეკონომიკური, კულტურული და ჰუმანიტარული საკითხების პრაგმატული კოორდინაციისთვის. გასული წლის რეზოლუციაში ასამბლეამ გამოხატა მზადყოფნა მხარი დაუჭიროს კულტურულ პროექტებს, ხელი შეუწყოს სამეცნიერო თანამშრომლობას და წაახალისოს წევრი ქვეყნების ისტორიისა და ტრადიციების კვლევების ინიციატივა. დოკუმენტებში ასევე აისახა წევრი ქვეყნების მზადყოფნა ხელი შეუწყონ სატრანზიტო, სატრანსპორტო და ეკონომიკურ ურთიერთობებს. ჩვენი ქვეყნისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებები. მე ვფიქრობ, რომ ფაქტი არის, რომ წევრ ქვეყნებს გააჩნიათ მსგავსი გამოწვევები, პოლიტიკური თუ სხვა კუთხის გამოწვევები და ვფიქრობ, რომ სუამის საპარლამენტო ასამბლეას კიდევ უფრო გააქტიურების პირობებში შეუძლია დაეხმაროს ყველა ჩვენგანს, რომ ერთობლივად გაუმკლავდეთ ამ გამოწვევებს და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველოს თავმჯდომარეობა ამ მიმართულებით იქნება ეფექტური, წარმატებული. მინდა წარმატება უსურვა ასამბლეას თბილისში, იმედია, რომ ნამდვილად შედეგიანი შეხვედრები იქნება და იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელს მოლდოვისთვის თავმჯდომარის გადაბარების პირობებში ასამბლეა ბევრად უფრო გააქტიურებული იქნება. ჩვენ ამის ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს და კიდევ ერთხელ საქართველოს პარლამენტის სახელით მინდა გისურვოთ წარმატებული სამუშაო პროგრამა და სამუშაო დღეები. მადლობთ. უღრმესი მადლობა. ახლა კი მინდა სიტყვა გადავცე ადამიანს, რომელიც სუამისთვის ახალი იმპულსის მიცემის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი იყო და ძალიან მიხარია წარმოგიდგინოთ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ბატონი მიხეილ ჯანელიძე. უღრმესი მადლობა პატივცემულო თავმჯდომარეო, პატივცემულო ქალბატონო პირველო ვიცე-სპიკერო, მივესალმები ასევე ჩვენი მეგობრებს, ბენელუქსის საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარეს, ბალტიის საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარეს, მოგესალმებით პატივცემულო პარლამენტის წევრებო, პატივცემულო ელჩებო, მივესალმები სუამის გენერალურ მდივანს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს მასპინძლობთ ამ ღონისძიებას და მოხარული ვარ სუამის თავმჯდომარე ქვეყნის რანგში მოგესალმოთ და მოგმართოთ წევრი ქვეყნების, ბალტიის ასამბლეის და ბენელუქსის პარლამენტის წარმომადგენლობის დელეგაციებს და მოწვეულ სტუმრებს. სუამი საიუბილეო წელს საქართველოს მასპინძლობს კიდევ ერთ მაღალ ღონისძიებას, ამჯერად საპარლამენტო დონეზე და ყველამ განსაკუთრებით აღვნიშნეთ, რომ წელს 20 წლის იუბილეა და შესაბამისად ჩვენ ვამაყობთ, რომ გვაქვს შესაძლებლობა ამ მნიშვნელოვან პერიოდში ყოფილიყავით თავმჯდომარე ქვეყანა ამ ორგანიზაციის. 20 წლის წინ 4 მეგობარმა ქვეყანამ საფუძველი ჩაუყარა სუამის ფორმატის დაარსებას რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობის, თანამშრომლობისა და ეკონომიკური განვითარების გაძლიერებისთვის. გასული წლების მანძილზე ჩვენი ქვეყნების ერთობლივი ძალისხმევით სუამი გარდაიქმნა სრულფასოვან რეგიონალურ ორგანიზაციად, რომლის ფარგლებში დღეს წარმატებით ვითარდება პოლიტიკური, დარგობრივი და საპარლამენტაშორისო თანამშრომლობა. მეტიც, ჩვენ შევძელით სუამის როგორც სანდო და ღირსეული პარტნიორის წარმოჩენა რეგიონში და მის ფარგლებს გარეთ. სურს აღვნიშნო, რომ 2017 წლის განმავლობაში სუამის წევრი ქვეყნების ერთიანი ძალისხმევით მივაღწიეთ მნიშვნელოვან შედეგებს ჩვენ მიერ დასახული ყველა მიმართულებით. პირველ ყოვლისა კიდევ უფრო გავაძლიერეთ ორგანიზაციის პოლიტიკური კონსოლიდაცია და ხელი შევუწყოთ მისი იმიჯის გამყარებას საერთაშორისო არენაზე. მარტში კიევში გაიმართა სუამის წევრი ქვეყნების მთავრობათა ხელმძღვანელების პირველი შეხვედრა, აღნიშნულმა შეხვედრამ და მის ფარგლებში ორგანიზებულმა ბიზნეს ფორუმმა ხაზი გაუსვა ორგანიზაციის მნიშვნელობას და მძლავრი იმპულსი შეძინა როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებას. ასევე წარმატებული იყო ოქტომბერში თბილისში ჩატარებული კიდევ ერთი მაღალი დონის ღონისძიება სუამის საგარეო საქმეთა მინისტრების მონაწილეობით. კერძოდ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ჩვენ ვუმასპინძლეთ სუამის საგანგებო მინისტერიალს, რომელზეც შევაჯერეთ საერთო ხედვა და დავსახეთ სამომავლო მიზნები ორგანიზაციის კიდევ უფრო ეფექტიანი და წარმატებული მომავალი საქმიანობისთვის. განსაკუთრებულად მოხარულები ვართ, რომ ამ ღონისძიების ფარგლებში
შევათანხმეთ ეგრეთ წოდებული საომავლო ხედვის დოკუმენტი, რომელიც მიმართულია თანაქმედების გზით სუამის ფარგლებში არსებული თანამშრომლობის კიდევ უფრო გამტკიცებაზე. ჩვენი ხედვა ეფუძნება 4 ძირითად პრიორიტეტს, როგორიცაა ძლიერი პოლიტიკური კონსოლიდაცია, ეკონომიკური კეთილდღეობა, სექტორალური დაახლოება და ხალხთაშორისი კონტაქტების გამყარება. კერძოდ, ჩვენი ხედვით აუცილებელია სუამის მყარი პოლიტიკური მხარდაჭერა უფრო ძლიერი ხმით საერთაშორისო არენაზე და გამწობილი ურთიერთობებით პარტნიორებთან და რეგიონალურ ორგანიზაციებთან. მდგრადი ეკონომიკური კეთილდღეობისთვის მნიშვნელოვანია უკეთესი ყოვლისმომცველი სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობების განვითარება როგორც სუამში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. კოორდინირებული სექტორული პოლიტიკა და ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების განვითარება ინოვაციისა და საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაციის გზით. ამასთან მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს ხალხთაშორისი კავშირების გამტკიცებას, სუამის ფარგლებში მობილობის, გამარტივებული გადაადგილების, მეტი კულტურული გაცვლისა და ერთმანეთთან უკეთესად დაკავშირებული ახალგაზრდობის საფუძველზე. მოხარული ვარ, რომ ეს საფუძვლად დაედება სუამის სტრატეგიას მომავალი წლებისათვის, რომელზეც უკვე მუშაობს სამდივნო. საქართველოს თავმჯდომარეობის ხელშეწყობით სუამი ასევე აქტიურად იყო წარმოდგენილი საერთაშორისო არენაზე, რასაც წლის განმავლობაში ძირითადი საერთაშორისო ორგანიზაციების, გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო, ადამიანის უფლებათა საბჭო, მათ ფარგლებში მიღებული სუამის ერთობლივი განცხადებების უპრეცედენტო რაოდენობა მოწმობს. ორგანიზაციის ხილვადობის ამაღლებას ხელი ასევე შეუწყო სუამის გენერალური მდივნის აქტიურმა მონაწილეობამ მნიშვნელოვან საერთაშორისო ფორუმებსა და კონფერენციებზე. ჩვენ ასევე მიზნად დავისახეთ შედეგზე ორიენტირებული მიდგომით დარგობრივი თანამშრომლობის გაღმოვება. ამ კონტექსტში აღსანიშნავია დარგობრივი თანამშრომლობის გაღმოვების საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც დეკემბრის დასაწყისში დამტკიცდა მიმდინარე წლის. მსოფლიოში გლობალური თუ რეგიონთა შორისი სავაჭრო და სატრანსპორტო კავშირების განვითარების მზარდი მნიშვნელობის გათვალისწინებით განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობთ სუამის ეკონომიკური ინტეგრაციისა და სატრანსპორტო სატრანზიტო პოტენციალის ამაღლებას. ჩვენ მივესალმებით ორი მნიშვნელოვანი ხელშეკრულების გაფორმებას, სუამის თავისუფალი სავაჭრო ზონისა და სუამის სატრანსპორტო დერეფნის ეფექტიანი ფუნქციონირებისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით. თავის მხრივ საქართველო ახორციელებს შესაბამის ღონისძიებებს და მონაწილეობს მთელ რიგ რეგიონულ და საერთაშორისო პროექტებში, რომლებიც მიმართულია ფართო რეგიონის ცნობადობის გაზრდაზე და უკეთ წარმოჩენაზე არსებული შესაძლებლობების, მეტი ინვესტიციების მოზიდვაზე, მეტი ტექნოლოგიების და ახალი ინოვაციური განვითარების უზრუნველყოფაზე, რათა ამით ხელი შეუწყოს სუამის წევრ ქვეყნებთან თანამშრომლობას და შესაბამისად რეგიონის უფრო მეტ ინტეგრაციას ევროპასთან და აზიასთან და შესაბამისად სუამის როგორც დამაკავშირებელი ხიდის ფუნქციის განმახორციელებელ რეგიონად გარდაქცევას. ჩვენ პარტნიორებთან ერთად მონაწილეობთ ისეთ მნიშვნელოვან სატრანზიტო პროექტებში, როგორიც არის სამხრეთ კავკასიური ენერგეტიკული დერეფანი, სატრანსპორტო დერეფნები ბაქო-თბილისი, ყარსი, ლაპის ლაზური, რომელსაც ხელი მოეწერა გასულ ნოემბერს, სპარსეთის ყურე, შავი ზღვა და რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი პოტენციალი შავი ზღვის პორტების ათვისების და ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი სამუშაო განსახორციელებელი ერთობლივი ქმედებები, ერთობლივი ნაბიჯები გადასადგმელი, რაც გააძლიერებს სუამის კავშირებს, გააძლიერებს სუამის სატრანსპორტო კორიდორს და შესაბამისად ახალ შესაძლებლობებს გააჩენს. სწორედ ამ მიზნით ჩვენ აქტიურად ვიმუშავებთ სამდივნოსთან ერთად და საერთაშორისო ფორმატებში სუამის სატრანზიტო პოტენციალის სამომავლო წარმოჩენის, კიდევ უფრო კარგად წარმოჩენის კუთხით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში გამართულ ძალიან მნიშვნელოვან საერთაშორისო კონფერენციაში, ფორუმში 2017 წლის თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმში მონაწილეობა მიიღეს უკრაინის და მოლდოვის პრემიერ-მინისტრებმა, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს
ჩვენი ქვეყნების ძალიან მაღალი დონის თანამშრომლობას და ეკონომიკური და სატრანსპორტო მიმართულებით თანამშრომლობის პრიორიტეტს. მიმდინარე წელი ასევე გამორჩეული იყო სუამის პარტნიორებთან თანამშრომლობის კუთხით. საქართველოს აქტიური ძალისხმევა გასწია სუამის ტრადიციულ პარტნიორებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და იაპონიასთან, თანამშრომლობის ფორმატების ახალი დამატებით იმპულსის შეძენის მიმართულებით. სექტემბერში ნიუ-იორკში წარმატებით ჩატარდა სუამ-ის და სუამ-იაპონიის მაღალი დონის შეხვედრები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ასევე ვაგრძელებთ სხვა ფორმატებში აქტიურ თანამშრომლობას. სურს ვისარგებლოს შემთხვევით და გულითადი მადლობა გადაუხადო ბალტიის ასამბლეას ძლიერი პოლიტიკური მხარდაჭერისთვის და იმ გზავნილებისთვის, რომლებიც არაერთხელ დაფიქსირდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტამდე, განსაკუთრებით სუამის წევრი ქვეყნების მიმართ. ძალზედ ვაფასებ ჩვენი პარტნიორების მუდმივ პოლიტიკურ და პრაქტიკულ მხარდაჭერას. მინდა განსაკუთრებით ასევე მივესალმო ბენილუქსის ჩვენ თანამშრომლობას და დღეს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის მონაწილეობა ამ ღონისძიებაში ამის დასტურია. ღმართ ვარ დარწმუნებული, რომ სუამის პარტნიორებთან წარმატებული თანამშრომლობა ეს ჩვენი საერთო წარმატების საწინდარია და ამიტომ ჩვენ აქტიურად განვაგრძობთ როგორც არსებული პარტნიორობის გაღრმავებას, ასევე ახალი თანამშრომლობის ფორმატების განვითარებას. სუამის წარმატებები, პატივცემულო მონაწილეებო, რომელზეც დღეს მოგახსენეთ, მუდმივი შრომისა და ძალისხმევის შედეგია, ამიტომაც სუამის 4-ვე წევრს გვაკავშირებს ერთსულოვნება და ძლიერი სწრაფვა. მჭიდრო ერთობლივი ძალისხმევით განვაგრძობთ ჩვენი საერთო მიზნების მიღწევა, ისევე როგორც საერთო გამოწვევებთან გამკლავება. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ უსაფრთხოება და მშვიდობა, რომელიც მდგრადი განვითარების უმთავრესი საწინდარია, ჯერ კიდევ მისაღწევია რეგიონში. ტერიტორიული მთლიანობა დღეს სუამის 4-ვე ქვეყნის მთავარი გამოწვევაა. სუამის წევრი ქვეყნების ტერიტორიებზე არსებული კონფლიქტები ხელს უშლის სრულფასოვან პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებას. მანამ სანამ ეს გამოწვევები არ იქნება დაძლეული, ყოველთვის რთული იქნება რეგიონის პოტენციალის სრულფასოვანი რეალიზაცია. შესაბამისად, აუცილებელია საერთაშორისო საზოგადოების უფრო აქტიური ჩართულობა რეგიონში უსაფრთხოების განმტკიცებისა და კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების, ასევე ჩვენი ქვეყნების სუვერენიტეტისა და საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიზნით. დღევანდელ მსოფლიოში და რეგიონში მიმდინარე მოვლენები ხაზს უსვამს სუამის იმიჯის განმტკიცების აუცილებლობას როგორც მთავრობათა შორის, ისე საპარლამენტო დონეზე. სწორედ აღნიშნულის გათვალისწინებით, სუამის საპარლამენტო ასამბლეას აქვს განსაკუთრებული როლი სუამის წევრი ქვეყნების საერთო ინტერესებისა და მიზნების მხარდაჭერისათვის და ცხადია, რომ კიდევ უფრო გაღრმავებული და შედეგზე ორიენტირებული საპარლამენტაშორისო პარტნიორობა ჩვენი ეფექტიანი თანამშრომლობისა და თანაქმედების ერთ-ერთი მთავარი საწინდარია. მე მივესალმები იმ პრიორიტეტებს, რომელიც აღინიშნა საპარლამენტო ასამბლეისთვის და იმ დოკუმენტებს, რომელზეც მიმდინარეობს მუშაობა თქვენს მიერ. ჩვენ ღმართ ვართ დარწმუნებული, რომ საჭიროა მეტი ძალისხმევა, ასევე ხალხთაშორისი კონტაქტების გაძლიერებისთვის და ეს პოლიტიკური თანამშრომლობა და ეკონომიკური თანამშრომლობა უზრუნველყოფს სწორედ ამ მეტ ხალხთაშორის კონტაქტებს. დასასრულს შეჯამების სახით სურს ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ სუამის ფარგლებში დასახული გვაქვს ჩვენი თანამშრომლობის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერება. მე მინდა სრული მხარდაჭერა გამოუცხადო როგორც სამდივნოს, ასევე მინდა სრული მხარდაჭერა გამოუცხადო სუამში მოლდოვის თავმჯდომარეობას და კიდევ ერთხელ გამოვთქვა მზადყოფნა კოორდინირებული თანამშრომლობით ხელი შევუწყოთ სუამის აქტიური დინამიკის შენარჩუნებას და მინდა ვუსურვო ჩვენს მოლდოვურ კოლეგებს წარმატებული თავმჯდომარეობა. მინდა გისურვოთ წარმატებული და ნაყოფიერი მუშაობა საქართველოში. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ღონისძიება ახალ დამატებით იმპულსს შეძენს ჩვენს თანამშრომლობას და შესაძლებელს გახდის ახალი ამოცანების დასახვას და ამასთან ერთად მინდა გისურვოთ სასიამოვნო დროის გატარება საქართველოში. მოხალული ვართ, რომ მასპინძლობთ ამ დღეების განმავლობაში საქართველოში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო მინისტრო. ახლა კი მის ამბებისათვის მინდა სიტყვა გადავცე ჩემს კოლეგას აზერბაიჯანის დელეგაციის ხელმძღვანელს სუამის საპარლამენტო ასამბლეაში ბატონ აზარ გარემლეს.
Большое спасибо, уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги. В первую очередь, от имени азербайджанской делегации хочу поприветствовать всех участников 10-й сессии парламентской ассамблеи ГУАМ и, конечно же, поблагодарить наших грузинских коллег за создание созданных условий и традиционного грузинского гостеприимства. Уверен, что сегодняшняя встреча в рамках парламентской ассамблеи ГУАМ станет очередным витком плодотворного диалога между нашими странами и внесет свой вклад в дальнейшее развитие межпарламентского диалога и на пространстве ГУАМ. Я также приветствую наших коллег из других межпарламентских организаций, в том числе представителей Балтийской ассамблеи, президента парламентской ассамблеи Бенилюкс, и хотелось бы поприветствовать генерального секретаря ГУАМ господина Алтая Эфендиева. Уверен, что мы и впредь будем развивать взаимовыгодное и равноправное сотрудничество с нашими международными партнерами, что в свою очередь будет способствовать обеспечению мира, безопасности и процветания в регионе. Расширение международных связей парламентской ассамблеи ГУАМ отвечает интересам организации и служит повышению ее авторитета на международной арене, укрепляя тем самым позиции как самой организации, так и каждого государства-члена в отдельности. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех участников по случаю 20-летия со дня основания ГУАМ и пожелать нашим странам и народам благополучия, мира и процветания. Мы очень рады очередной возможности обсудить актуальные проблемы, которые предлагает нам 10-я сессия Ассамблеи, и считаем, что вопросы, включенные в повестку дня, имеют важное значение не только для стран ГУАМ, но и всего международного сообщества. Вопросы региональной и энергетической безопасности, а также борьба с трансграничной преступностью для стран-членов ГУАМ ассоциируются с определенными вызовами, с которыми сталкивается наше государство на протяжении многих лет. В связи с этим стоит отметить роль Азербайджанской Республики в обеспечении энергетической безопасности не только нашего региона, но и Европы. Осуществленные и находящиеся на стадии реализации крупномасштабные транспортные энергетические проекты с участием Азербайджана, несомненно, способствуют и укреплению международной безопасности как таковой. Учитывая то, что в современном мире энергетическая безопасность рассматривается как элемент системы национальной безопасности, то следует особо подчеркнуть значение таких нефтегазовых проектов, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также трансанатолийские и трансадриатические газопроводы, которые позволят увеличить объем поставок азербайджанского газа и обеспечить его выход на европейский рынок. Открытие 30 октября этого года в Бакинском международном морском торговом порту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс является большим историческим событием. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является самым коротким и надежным путем, соединяющим Европу с Азией, тем самым превращаясь в важную часть транспортной карты Евразии. Все эти другие проекты с участием наших стран, безусловно, повышают привлекательность региона и создают необходимые условия для достижения наших стратегических целей. Уважаемые друзья, дамы и господа, как всем известно, вопросы региональной безопасности представляют стратегическое значение для государств-членов ГУАМ. К сожалению, наши страны объединены не только совместными проектами, но и общей болью, связанной с территориальной целостностью наших государств. Почти все военные конфликты на постсоветском пространстве проходят на территории стран-членов ГУАМ. В результате армянской агрессии 20% территории Азербайджана и часть государственной границы остаются под оккупацией. Продолжаются случаи незаконного использования этих земель. Против азербайджанского народа была осуществлена политика этнической чистки. Более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Следует отметить, что в связи с данным конфликтом влиятельные международные организации приняли соответствующие постановления и резолюции, требующие незамедлительного безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с наших оккупированных земель. Однако Армения, игнорируя эти требования, не выполняет резолюции, в частности Совета Безопасности ООН, продолжает захватническую политику. Сегодняшний статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Наши беженцы и переселенцы должны вернуться на земли предков, и территориальная целостность нашей страны должна быть восстановлена. Сегодня вряд ли кто-либо может подвергнуть сомнению тот факт, что достижение сохранения региональной безопасности как составного элемента международного мира может быть достигнуто только путем обеспечения стабильности, территориальной целостности, нерушимости границ всех государств. Крайне важна консолидация усилий наших стран с другими международными организациями
скорейшем разрешении военных конфликтов на территории стран ГУАМ на основе уважения принципа суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ. В связи с этим хотелось бы еще раз призвать международное сообщество оказать более эффективное содействие скорейшему разрешению этих конфликтов, в том числе армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, что приведет к воцарению устойчивого мира и стабильности в нашем регионе. Уважаемые коллеги, в заключение своего выступления хочу еще раз выразить слова искренней благодарности руководству парламента Грузии за радушный прием, а также поздравить грузинских коллег в связи с очередным успешным завершением председательствования в парламентской ассамблее ГУАМ. Уверен, что решения, которые будут приняты сегодня, несут лепту в укрепление мира, стабильности и безопасности на пространстве ГУАМ, а также придадут дополнительный стимул для дальнейшего развития и многостороннего сотрудничества. Благодарю. მისალმებისათვის სიტყვა მინდა გადავცე კიდევ ერთ ჩემს კოლეგას ბალტიის ასამბლეის პრეზიდენტს ესტონეთის დელეგაციის ხელმძღვანელს ბალტიის ასამბლეაში პროფესორ adu must's. Dear Chair, ladies and gentlemen, but above all, dear friends. Before I start my speech, I have a very special message from the Baltic Assembly. On 10th of November 2017, our very good friend and colleague, head of the Ukrainian delegation, Anatoly Matvienko, was awarded with a Medal of the Baltic Assembly for promotion of cooperation and friendship between our organizations. We thank him for unselfish work and faith into cooperation between nations of Baltic and Guam countries. Unfortunately, Mr. Matvienko is not here today, and I kindly ask Ukrainian delegation to deliver this medal to our colleague and friend, Anatoly Matvienko. Dear colleagues, on behalf of the Baltic Assembly, I would like to warmly thank the Parliament of Georgia, Mr. George Mozidze, and National Delegation of Assembly for inviting us to your session. Allow me to send our warmest greetings to the 20th anniversary of establishment of Guam as a regional format of cooperation between Georgia, Ukraine, Moldova, and Azerbaijan. My message from the Baltic Assembly to the Guam Parliamentary Assembly is simple but fundamental. We stand shoulder to shoulder with you. We support you. We talk about Guam countries with our international partners in Nordic region and Europe. We bring interests of your countries to the agenda of European leaders. For us, it's important to be with you here today and to have an open dialogue. We have mutual understanding among our nations and organizations. We can openly discuss problems and challenges, worries and expectations. We need to cherish and uphold our friendship and common understanding because it is very important in the current international environment. No aggressor, no provoker likes cooperation. In response to aggression and battle acts, we should reinforce our cooperation. Our partnership is first and foremost a partnership for welfare and prosperity of our nations. Parliamentary cooperation plays a crucial role in promoting development, welfare, democracy, stability, and security of our people and regions. We cooperate since 2009, and we see that cooperation of Georgia, Ukraine, Azerbaijan, and Moldova is expanding and deepening with every year. From Baltic Assembly side, we can only attest the importance of parliamentary cooperation. I agree that results of cooperation will be visible not next morning.
Cooperation requests compromises, refusal from only national view, and needs many other joint steps. Success and efficiency of Baltic cooperation depend directly on our mutual trust, full commitment, and engagement. Baltic states flourish of parliamentary and governmental cooperation. Yes, sometimes we compete with each other, but the most important is that we all go in the same direction, defeat our competition, and cooperate on issues of Baltic relevance. Baltic parliamentarians and governments cooperate on a day-to-day basis. Our students have joint educational exchange programs. We jointly procure medicaments. Our people visit capitals and villages in the Baltic states. People-to-people contacts become stronger with every year. Development, welfare, and stability in the Baltic region depends on our broad cooperation, mutual trust, and solidarity. We know and feel that together our common voice is at least 3 times louder. Our common actions are at least 3 times stronger. Our common projects are less expensive and more comprehensive compared with individual efforts. For us, it's important to see that regional cooperation of Georgia, Ukraine, Azerbaijan, and Moldova develops in the same line as our Baltic cooperation. I believe in the idea that countries of a region should develop close ties for growth and stability to resist. This is and will be important because together we are strong. Dear colleagues, this year Estonia had a great opportunity to lead presidencies in Council of European Union, Baltic Assembly, Baltic Council of Ministers, and in the European Space Agency. For us, it was not a challenge, but a great opportunity to set agenda of cooperation on Baltic and European level. Estonian presidency clearly reconfirmed our political commitment to the Eastern Partnership. Our goal is to support you in achieving the same goals that are shared by all of us. You are an unbreakable part of the European family. We are bound together by shared history, common values and interests, and shared future. As you know, prior of the 5th Eastern Partnership Summit, Baltic Assembly submitted more than 300 letters to the heads of member states and institutions of the European Union with very concrete conclusions and recommendations about the Eastern Partnership. Allow me to refer to some of most important messages. First of all, we believe that it is crucial to strengthen cooperation and coordination efforts between the EU and United States in regard to the Eastern Partnership policies that would give new driving force for development. Secondly, we confirm our strong support to the independence, sovereignty, and territorial integrity of Guam countries and commitment to peaceful conflict resolution on the basis of the principle of norms of international law. The resolution of conflicts, building trust and good neighborly relations are essential to economic and social development of Georgia, Ukraine, Azerbaijan, and Moldova. Thirdly, we consider that EU member states need to continue harmonized efforts to diminish the impact of pressure exerted by the Russian Federation towards the Eastern Partnership countries. Spirit and nature of the Eastern Partnership policy is not directed against anybody. We must not accept Russian attempts to refuse sovereignty Eastern Partnership countries to freely choose their further path, partners, and alliances. Fourthly, flexibility and individual approach must remain the guiding principles of the Eastern Partnership to ensure
it addresses to real needs and interests for the sake of all our citizens. And fifthly, cooperation within the Eastern Partnership framework should focus mainly on sectoral issues and cross-sectoral approach. EU member states should offer experience and financial support to the partners. Joining the European Union is not driving a fast-speed car on highway. It means complicated homeworks, comprehensive reforms, and full engagement by parliaments, governments, and societies. It is important to remember that reform should be recognized as an opportunity for growth and prosperity, thus becoming stronger and invulnerable. Dear friends, geographically, our regions are not so close, but we are close in the fundamental mission, namely to fulfill dreams, expectations, and hopes of our people to live in secure, developed, and prosperous region. We work and will work for benefit of our people and nations. Thank you. I wish fruitful debates. Thank you. ბენილუქსის საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ბატონი ანდრე პოსტემა. გთხოვთ. Mr. President, dear Georgi, Madam First Deputy Chairperson of the Parliament of Georgia, Mr. Deputy Prime Minister, dear colleagues, on behalf of the Benelux Parliament, I would like to thank the Guam Parliamentary Assembly for inviting the members of Parliament engaged in regional cooperation frameworks to the beautiful city of Tbilisi. Interparliamentary cooperation remains highly useful to strengthen the position of parliaments at the national level through exchanges of good practices. Therefore, I welcome the initiative of the Guam Parliamentary Assembly to discuss today on strategic issues of security and stability, tackling border crimes as well as issues of sustainable development, and the way how regional cooperation frameworks can bring an added value to these policies. These topics appear prominently on the agenda of the Benelux Parliament. Let me share our agenda and accomplishments so far with you. First, transboundary cooperation in the field of security. External threats cover a wide range of risks. The current situation in Ukraine shows how Europe is not immune to conflicts. External threats also cover terrorism, unstable situations on other continents, problems in the field of energy security and lack of gas or oil supply, migration flows, etc. In the face of those external threats, there is a need for stronger regional cooperation in the field of foreign and security policy. Among the Benelux countries, there is already a basis for military cooperation on several areas. The Belgian-Netherlands naval cooperation, BENESAM, for example, is showing for more than a decade that capabilities can be kept by sharing sovereignty. The Foreign Affairs Committee of the Benelux Parliament has examined during several hearings to which extent the existing military cooperation between the three countries of the Benelux could be refined. In two recommendations of 2013 and 2016, the Benelux Parliament summoned the governments of the three countries to focus further on joint purchase of equipment, the mutual recognition of military certificates, cooperation in the field of air defense, cyber war, humanitarian aid, cooperation in the field of the maintenance of helicopters, common training, and air transport capacity. Second, Mr. President, transboundary cooperation in the field of tackling border crimes. In order to submit opinions and recommendations to the three governments on the implementation and functioning of the Benelux cooperation in the field of justice and police, legislative and operational initiatives to combat transnational or organized crime, the Justice Committee of the Benelux Parliament closely examines all developments in this regard.
In the field of tackling border crimes, I can refer to the Schengen Treaty of 8th June 2004 regarding cross-border policing. The Schengen Treaty gives a framework to tackle jointly criminal offenses such as drugs and human trafficking, illegal transport of hazardous waste, etc. This treaty of 2004 is mostly dealing with administrative issues of policing and border crimes in a strict sense, whereas it is a necessity that the treaty needs to be adapted to the current challenges the Benelux countries are confronted with. As we speak, the treaty is being revised in order to extend the scope of investigation competencies relating to minor crimes, transboundary pursuit, and the exchange of data relating to blacklists. In its recommendation of June 2016, the Benelux Parliament invites the governments of the three countries to consider the global scope of security challenges and issues when drafting a new treaty and to take into account the threats of terrorism as well. Third and last, transboundary cooperation in the field of sustainable development. The Benelux wants to take the lead in sustainable energy by launching new joint and cross-border projects and boosting the development of the Benelux as a regional energy hub within the European Union. That's why the Benelux countries have already been cooperating closely since 2010 with other countries bordering on the North Sea in the development of an offshore electricity grid. In June 2017, the Benelux Parliament organized a plenary debate on sustainable mobility. This debate resulted in a recommendation approved in the plenary of November, inviting the governments of the Benelux to move towards a low-carbon economy and to develop frameworks for a network of alternative fuels infrastructures. Mr. President, the aforementioned activities show how the Benelux Parliament attaches a specific importance to transboundary cooperation in the field of security, sustainable development, and to tackling border crimes. The double mandate of the parliamentarians of the Benelux Parliament, as members of the Benelux Parliament and of our national parliaments, is potentially of fundamental importance to ensure that the standards of the Benelux Treaty are guaranteed and that the agreements on transboundary cooperations are effectively implemented. With respect to international relations, the Benelux Treaty of June 2008 also expressly states that the Benelux may work with other European member states or regional associations. It thereby continues the Benelux cooperation as a laboratory of European integration. As I just mentioned, the Benelux Treaty gives an explicit mandate to cooperate with other European member states or regional associations. And nowadays, the Benelux Parliament has close relationships with the Nordic Council and the Baltic Assembly. Those countries, at least most of them, are members of the European Union and share a common tradition with the Benelux countries. The Benelux Parliament is also developing close relations with the Parliament of North Rhine-Westphalia, a German region with which the Benelux countries share many common economic interests. At the plenary session of the Benelux Parliament of the 20th of March 2010, Mrs. Zommere, who was at that time president of the Baltic Assembly, invited our Benelux Parliament to develop flexible coalitions of interest in order to strengthen the regional cooperations in countries of the Visegrad Group and the Guam. And I cite her, although it might seem that Guam countries are too distant, globalization proves that there are no borders between our countries, and we are very close to each other. She added, the Benelux Parliament is seeking to encourage with Guam the process of developing regional parliamentary cooperation by mutually offering support on good practices and concrete framework for exchanging views and sharing experiences on the issues of regional interparliamentary cooperation. For interparliamentary cooperation that goes beyond the exchange of views on good practice or regional interparliamentary cooperation, we can examine on a case-by-case basis whether the partnership can be further developed on specific items that are of common interest. Issues like police cooperation, security,
or the parliamentary dimension of the Eastern Partnership could be topics of common interest between the Benelux and the Guam countries. Mr. President, dear colleagues, I look forward to the debates held today in the Guam conference, and I once again want to thank you for giving us a forum at your 10th annual session to speak here for you, the Guam Parliamentary Assembly. Thank you very much. ჩვენი ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ბატონი ალთაი ეფენდიევი. Thank you, Mr. Chairman. Madam First Chairperson of Georgian Parliament, Mr. Vice Prime Minister, Minister of Foreign Affairs of Georgia, honorable heads of national delegation and partner organizations, distinguished participants, ladies and gentlemen. It is my great honor and privilege to take part in the 10th session of the Guam Parliamentary Assembly. And at the outset, I would like to thank our hosts, the Parliament of Georgia, for the genuine hospitality and excellent organization of the event. And I would like to wish you all a successful session. Using this opportunity, I would like to congratulate you, Mr. Chairman, with your election as the head of the national delegation of Georgia to Guam Parliamentary Assembly, and wish you every success in this important assignment. I want to assure you of my full commitment to close cooperation. Today's event is the culmination in a chain of important events of a very successful Georgian chairmanship in Guam. 2017 is remarkable not only because it is a year of 20th anniversary of Guam. Most importantly, along general routine activities, it was a year of new initiatives and developments that will further enhance cooperation among our member states and strengthen our organization. Georgian chairmanship under the motto Together for Stronger Guam indeed demonstrated a true leadership in steering our interaction to that end. 2017 was a year of milestone events that triggered two important processes within the organization. First, the meeting of the heads of government of Guam member states on March 27 in Kyiv, first ever initiative at this level that not only demonstrated unity, political will and commitment to the cooperation and the framework of Guam, but most importantly initiated a process of practical implementation of Guam flagship initiatives, development of Guam Transport Corridor, the concept of Guam Transport Corridor, and the implementation of the agreement on the establishment of free trade zone in Guam, as well as cooperation among business communities of Guam member states. And the second, on October 8th, the Council of Ministers of Foreign Affairs held its special meeting here in Tbilisi to commemorate 20th anniversary of Guam. This meeting has launched the process of elaboration on the strategic future of our cooperation based on Chairman's vision paper. This was also for the first time in the history of Guam. Close interaction in both these directions undoubtedly will lead our countries to a closer integration, as well as to the development of Organization for Democracy and Economic Development, Guam, as an important regional instrument to promote development, peace, security, and stability. During the year, we have seen also important advancements in mutual support of Guam member states and promotion of our consolidated stance on matters of interest and concerns on international arena. Our countries continued our joint efforts to mobilize international support in addressing unresolved conflicts on the territories of Guam member countries that are posing growing threats and risks to international and in particular European security and stability. This year, for the first time in the history of the organization, Guam Secretary General presented a consolidated stance of Guam member states on this issue at the United Nations Security Council during open debates on that topic. Upon the initiative of the Georgian chairmanship, with the support of all Guam member states, with the same message, Secretary General participated in OEC Permanent Council session in June
this year. Guam member states' consolidated position towards the resolution of the conflicts on the territories of the member states is well known. It should be resolved on the basis of norms and principles of international law and the provisions and resolutions of United Nations and OEC basic documents upon full and unequivocal restoration of the sovereignty and territorial integrity within the internationally recognized borders. It is important that the parliamentarians of Guam member states and their international partners join efforts in promoting this issue at the respective international forums. Mr. Chairman, in 2018, the Republic of Moldova will assume the helm of chairmanship in our organization as well as in Guam Parliamentary Assembly. We have the assurances of the leadership and authorities of Moldova, and we have full confidence that they have the commitment and will continue and further develop the momentum of cooperation among our member states provided by the Georgian chairmanship. In 2018, we will continue to focus on the implementation of our main activities and initiatives launched in 2017. And I invite all to be a part of this process. I would like also to wish every success to the chairmanship of the Republic of Moldova in Guam Parliamentary Assembly. I want to assure that Guam Secretariat and me personally stand ready and willing to render all necessary assistance for the successful chairmanship. Mr. Chairman, parliamentary domain is one of the most important pillars of cooperation within Guam, and we are looking forward to closer cooperation aimed at better coordination of our joint activities to develop better synergies and bring better results of our cooperation in the interest and for the benefit of our nation as well as wider international community. I thank you for your attention.